Okay, good afternoon. So in the last class, we discussed about some of the theories said by some of the philosophers and scientists. So in the according to the five management things, what is the basic concept of all the management principles are to reach the goals of the organization effectively and to perform the functions of management without any problems. So in the last uh, yesterday and day before classes, we are dealing about the functions of management and theoretical management evolution, how the management అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది. So we are having various types of organizations in all the types of management concepts. Every time wherever the revolution taking place, whenever the industrial revolution taking place, automatically the management concepts are keep on changing. It depends upon what? It depends upon the type of application what they are doing. It depends upon the type of application what they are doing in the factory, college, or in the any organization. So we are having few topics to be discussed in the evolution of management thought. Later of this session, we are having the new topic called motivation. How to motivate and what are the theories of motivation. In this unit 1, 100% you are having majority of the concepts are theoretical, but you can write in the exam point of view on your own only if you know the basic concepts. Just to mere vintage chalu. The unit 1, just if you listen the concepts what the faculty is saying, automatically దాన్ని మీరు ఊహించుకొని you have to write the correct words in the exam point of view. Now we'll go to the slides. So మనం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. Now we are in the organization part. We are in the organization part. How to frame the various types of concepts. So we are in the 5th position. Okay. Now see the modern management types law. We are having the total quality management in the human resource department. So if you have any audio or video problems, just chat me in the window box or just raise up your hand. Next, the total quality management in human resource management. So what is the total quality management means? It gives the total quality to the work, total quality to the machines, total quality to the men, total quality to the material. The total TQM essentially revolves around what? The effective use of the human resources in a organized way. మనుషుల్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి? మనుషులు means in the term nothing but the labor or the workers or the employees. For example, faculty is an employee in the college. Students are also some sort of indirect employees in the college, right? So students are meant to learn something, meant to one type of organization. Workers, the managers, the general managers, the supervisors, all are workers, all are human resources. So the TQM is saying that how effectively you are using the people in order to increase the productivity of the organization. Now it emphasizes on training. So people, first if you are taking the people in the company, to give training. Continuous personal improvement is very essential. So once you got a job, automatically మీకు వర్క్ మీద స్టార్ట్ చేయరు. So this they will give 1 week training or 1 month training, depends upon the company what you are joined, and continuous personal improvement అనేది జరుగుతుంది. men to men interaction, men to material interaction, men to money interaction, men to process interaction. So like this you are having the rigorous training and continuous personal improvement in the human resources management, in the total quality management. Next, this involves the continuous improvement of organization process in the high quality products and services. Even why we are doing all these types of things, in order to increase the efficiency, in order to increase the company's efficiency, by continuous improvement in the organization process. What is the output you have to get? Output is quality products. The output is the products and the quality services. So we have to output
we have to render. So we as well as it is the major of the organization. Next. So here one of the scientists, one of the Ming, Dr. Deming from Japan, given some statements. So for example, ఇప్పుడు present ఉన్న industries లో scale industries or small scale industries, the industry is industry is making quality products and quality services without making any problem in the society. The workers enhancement, productivity enhancement, the human resource enhancement, everything అన్ని నెంబర్ 1 పొజిషన్లో ఏమన్నా కంపెనీ ఉన్నాయి అంటే those industries will be awarded by డెమింగ్ అనే పేరుతో డెమింగ్స్ ప్రైజ్ అనేది ఆ కంపెనీకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ ఆఫ్ ద ఇయర్, స్కూటర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని పేపర్ చేస్తుంటారు కదా, కార్ ఆఫ్ ద ఇయర్, హోండా సిటీ కార్ ఆఫ్ ద ఇయర్. అదే విధంగా డెమింగ్స్ సింబల్, డెమింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీకి డెమింగ్స్ అథారిటీ వచ్చింది అనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సెలబ్రిటీస్ దే ఆర్ గివింగ్ పద్మశ్రీ అవార్డ్, పద్మభూషణ్ అవార్డ్ లైక్ దట్. ఫర్ కంపెనీస్ ఆల్సో డెమింగ్స్ అవార్డ్ అనేది వచ్చిందంటే then the company is at a high level. But a pioneering work in TQM, the rigorous TQM led by the concept of Deming's concept. What is stressed here? The need of all individuals involved in the work in a cohesive team, keeping in mind fulfillment of time. So whenever you are fulfilling the objectives of a company in a regular time, automatically it is going to a high level. That is now the Deming benefit. He have proposed 14 principles of management. He have proposed 14 principles of management. Simple and easy to understand. One is create consistency of objectives. So whenever you are making the objectives, and plans, it should be in consistent in nature. అది మనకి అర్థం కాకుండా ఉండకూడదు. A common man, a common worker also should understand what are the objectives and plans made by the organization. That is the second rule. Adopt. गाड़ी का नंबर हो गया मुझे. Junaid Khan, don't talk. Okay. Next, second one, adopt the new philosophy of quality. So quality లో ఎప్పుడు కూడా చేంజెస్ అనేది జరుగుతూ ఉండాలి. క్వాలిటీలో ఎప్పుడు కూడా R&D అనేది జరుగుతుండాలి. So what it is saying, adapt means cultivate new policy of quality. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. That is the second principle what the Deming said. Third one, C is dependence on mass inspection. అంటే మాస్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే గుంపులో గోవిందలాగా ఇన్స్పెక్షన్ చేయకూడదు. సో వాట్ ఇస్ Deming saying? Don't inspect the items in a mass. Just seize it అంటే close it. Don't depend on the mass inspection. Depend or do quality type of inspection. Why? Because when your company, మీ కంపెనీకి పేరు ఎలా వస్తుంది? Whenever you are rendering the quality services. కాలేజ్కి పేరు ఎప్పుడు వస్తుంది? Whenever the students are getting placements in any good companies, or whenever the students are joining in a big number, then automatically a company, a college or school will get good rank. In the same way, for organization to be going in a positive way, the quality is a main mantra. Next, fourth one. What is the fourth one? End of practice of choosing supplies. So don't go for supplies. Don't go for choosing of the supplies. Make a full stop for practicing the supplies. Just first take intake. So what are the things you have to get? What is the input you have to do? And what is the output you have to think? Next, improve the system constantly and continuously. Whatever the system you are working in, whatever the system, the paying you are, whatever the salary you are getting from a system or organization, there should be a continuous improvement which is going constantly and continuously. So ఎక్కడ కూడా స్టాప్ అనేది ఉండకూడదు. ఏదో ఒకటి you have to keep on changing, keep on increasing, keep on changing the system
without disturbing the goals and objectives. That is the fifth one. Next, institute training on the job. So ఇప్పుడు college ఉంది. So if you see some Tamil Nadu colleges, along with the college, though whatever the students are studying in the first year, second year, third year, fourth year వచ్చేసరికి real time internships they are doing by interacting with the by having a MOU, memory of understanding, with the companies. And the onboard means training, physical training should be given rigorously, continuously to the employees in order to fulfill the goals and objectives. Next, strengthen the leadership. So whenever you are working under a system, whenever you are working under a system and you are having a group of people under your team, what you have to do, make your leadership qualities, make your leadership qualities very sharp and strengthened. So whenever you are having good leadership skills, then automatically your team also will develop. Whenever the team develops, automatically the work will complete. So like this, you have to make some of the leadership qualities which should be practiced by yourself. Next, drive out the fear. Whenever you are working in any organization, first thing is to ignore the fear అనేది మర్చిపో. Why? Because you are going in a positive way. First remove the fear from your mind and body, then think of what is the next thing to do. Next, break down break down the barriers between the departments and units. So break down the barriers between the departments and units and day. So whatever the linkages you are having with the departments and other departments, finance department, marketing department, your processing department, break down the barriers. అడ్డుకట్టల్ని తెంచుకోవాలి means think beyond the box. So whenever you are break down the barriers, automatically transparency అనేది వస్తుంది. సో ట్రాన్స్పరెన్సీ వచ్చినప్పుడు వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఎ కంపెనీ, ఇట్ విల్ బి నోన్. అంటే ఎవ్రీథింగ్, ప్రతి విషయము తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఒక కంపెనీలో కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కానీ. వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు నో, దట్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు నో. ఇప్పుడు కొన్ని కాలేజెస్, కొన్ని స్కూల్స్ ఆర్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లో ఇదే ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో గుసగుసలు ఎక్కువ, గాసిప్స్ ఆర్ వెరీ మోర్ apart from the work. That's why Deming is saying break down the barriers and cultivate the positive energy in order to increase the goals, in order to increase the productivity. Next, what is the 10th one? Stop requesting improved productivity. Stop requesting. So request ekkada cheyyadandi. Whenever you are having a company, stop requesting improved productivity. Next, eliminate the work standards that prescribed numerical quotas and quality standards. So ikkada work lo ఏది ఎలిమినేట్ చేయాలి? న్యూమరికల్ కోటా. So you should avoid the numerical quotas and quality standards as prescribed by the other influencing people. So work లో ఏదైతే ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ జరుగుతుందో that type of works ని we should eliminate at the starting itself. Next, remove the barriers to pride in the workmanship. సో వర్క్మెన్షిప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మేనేజర్ కింద ఒక 20 వర్కర్స్ ఉన్నారు. 20 వర్కర్స్కి కూడా వర్క్ అసైన్ చేసినప్పుడు దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ ద వర్క్. వాట్ ఎవర్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద పర్సన్ మే బి, బయట ఎలా ఉన్నా పర్లేదు వర్క్ మ్యాన్, వాని స్టేటస్ కానీ, పొజిషన్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ వర్కింగ్ అండర్ వన్ అంబ్రెల్లా, వన్ రూఫ్, వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద బ్యారియర్స్. వాడి ఏ కమ్యూనిటీ, వాడి క్యాస్ట్ ఏంటి, వాడి కలర్ ఏంటి, వాడి రేస్ ఏంటి, వాడి పరపతి ఏంటి. So you should not remove all these barriers. You should remove all these barriers in order to increase the pride of the labor. What is the 13th one? Institute vigorous education and self-improvement programs. Self-improvement programs. So ఇవి ఎక్కువ కాలేజెస్ లో, స్కూల్స్ లో ఈ మధ్య జరుగుతున్నాయి. If you take an example, a engineering college should have a rigorous training by 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 inviting the industry people coming from the industries and motivating the students for continuous and improvement programs, for continuous and self improvement programs. So rigorous training undal education meeda, and also self improvement programs kuda we should start from the students. Next, what is the 14th one? Put every day in the company to work to accomplish the transition or to total quality. Put everyday work. For example, if you are having a practice, maintaining a habit of డైరీలో
నెక్స్ట్ వీక్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని రాసుకోండి. నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మండే టు సాటర్డే ఏమేమి చేశారు, ఆఫ్ యు ఆర్ కంప్లీటింగ్ ద టాస్క్, టిక్ ద టాస్క్. Once you are completing the task in everyday plan, at the end of the day, before sleep, if you open your diary and see whatever the things you have done, 10లో ఒక 8 వర్క్స్ పని అయిపోయాయి అనుకోండి, అట్లీస్ట్ ఒక 6 వర్క్స్ కంప్లీట్ అయ్యాను అనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ యు ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ టోటల్ క్వాలిటీ. You are improving your total quality. That is the 14 principles set by Demings for the improvement in the organization. Now, based upon the 14 principles, Deming has coined the 4 practical policies. కొన్ని policies తీసుకొచ్చాడు based upon the 14 principles లో. Deming has made some policies. First thing, do it right the first time so as to eliminate the కాస్ట్లీ రీవర్క్. ఇవన్నీ కంపెనీస్లో ఎక్కువ అప్లికబుల్ అవుతాయి, కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇవి అప్లికబుల్ కావు. సో డెమింగ్ ఈజ్ సేయింగ్ ఓన్లీ దీస్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఇన్ కంపెనీస్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ ఓన్లీ. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ సేయింగ్ పాలసీ? చేసేటప్పుడే ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నప్పుడే కరెక్ట్గా 100% ఎఫిషియన్సీతో చేయండి. చేస్తే ఏమొస్తుంది? ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏం తగ్గిపోతుంది? విల్ ఎలిమినేట్ ద రీవర్క్. ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీలో, కంపెనీలో ఏ వర్క్ చేసినా కూడా దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద మనీ. ఎవ్రీ వర్క్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద మనీ. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ద కాస్ట్లీ రీవర్క్. దానికి మీరు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే డూ ఇట్ ఇన్ రైట్ సైడ్. దీనికి ఎలా చేయాలంటే ఓన్లీ ది థింగ్ ఈస్ ప్రాక్టీసింగ్, ఓన్లీ ది థింగ్ ఈస్ internship, only the thing is practicing regularly beyond the work. Next, second one, listen to and learn from the customers and employees. So self experience అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎప్పుడైతే ఒక మనిషి రోడ్డు మీద పడతాడో అంటే నాట్ ఇన్ నెగటివ్ టర్మ్స్, whenever you are completed your BTech or any graduation course, కాలేజీలో చెప్తున్నదంతా థియరిటికల్ నాలెడ్జ్, థియరిటికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో whenever you go and stand on the road, whenever you are going on the road అంటే నార్మల్గా వెళ్ళడం కాదు. సో whenever you are struggling, whenever you are searching for your life and be on the road, then you can come to know what happening in your lifetime, what happening in your personal experience. So here Deming is saying listen to the customers and employees. కస్టమర్స్ ఏం చెప్తున్నారు, ఎంప్లాయీస్ ఏం చెప్తున్నారు, ఫస్ట్ వినండి, దెన్ టేక్ ఎ డెసిషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ మేక్ కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఎవ్రీడే మ్యాటర్. సో ప్రతి దాంట్లో కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండాలి. whenever you are working in an organization, in a factory, every moment, every minute should be continuous improvement. అంటే కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎలా వస్తుంది? whenever you are enjoying the work and doing with a productivity basis. Next, build a teamwork. Fourth policy అంటే ఏంటి? టీమ్ వర్క్ అనేది బిల్డప్ చేయాలి, ట్రస్ట్ అనేది, నమ్మకం అనేది పెట్టుకోవాలి, మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి. మీన్స్ what may be, it may be the manager to manager, worker to worker, or a general manager to general manager, or a co-worker to worker, or a foreman to foreman. What should be there? It should have a teamwork, it should believe and the mutual understanding. ఈ మూడు ఉంటే automatically all are striving for the success. Next, సో డెమింగ్స్ 14 ప్రిన్సిపల్స్ ప్లస్ 4 పాలసీస్ చెప్పాడు. జురాన్ అనే సైంటిస్ట్ టీక్యూఎం గురించి ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు, అది మనం విందాం. నౌ జోసెఫ్ జురాన్, an electrical engineer, was Deming's collaborator in Japan. సో ఓవరాల్ గా వీరిద్దరు ఏంటి? ఫైనల్ గా ఫ్రెండ్స్ అనమాట. డెమింగ్ is a mechanical engineer and Juran is a electrical engineer. Both are friends in a Japan company. సో ఫ్రెండ్ ఆల్రెడీ చెప్పాడు కొన్ని నీతి వాక్యాలు కంపెనీ గురించి. నౌ ఈ ఫ్రెండ్ కూడా చెప్పాలి కదా, చెప్పకపోతే అతనికి ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూ. నౌ Joseph Juran also suggested some principles of TQM. What are the principles? The first principle is build awareness of the need to improve. So it's a very important thing. Awareness అనేది పెంచుకోవాలి. Build awareness of the need to improve. So ఒక వస్తువు
ఒక ప్రాసెస్, ఒక వర్క్ అవ్వాలంటే ఏం జరగాలి? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అవేర్నెస్. వాట్ ఈస్ వాట్ అని తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ వాట్, హౌ టు వాట్ టు వాట్. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. సెకండ్ వన్, సెట్ గోల్స్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి మీరు ఏం చేయాలి? జస్ట్ ఊరికే ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే సరిపోదు. దానికి సంబంధించిన కొన్ని గోల్స్ సెట్ చేసుకోవాలి. ద గోల్స్ మే బి క్వాంటిటేటివ్, ద గోల్స్ మే బి qualitative. So first go for the goal setting. Next, third one, organize so as to reach the goals. So once the goal set అయిన తర్వాత what is the second thing? Organize the goals. ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలి, మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి? సో దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ ద TQM possible achievement. Next, organize so as to reach the goals. Goals reach avvadaniki you have to make your plan accordingly. Next, provide training. Take training, give training. Provide training. So ivanni jaragalante em cheyali? You have to go and get trained. Training అనేది తీసుకోవాలి. If you are self motivated, you can train by yourself. If you are working in industry, then automatically you have to train, you have to get training. What is the fifth one? Conduct projects to solve the problems. So ఇండస్ట్రీలో కానీ కంపెనీలో కానీ చిన్న చిన్న స్మాల్ అబ్స్టకిల్స్ అంటే ఎక్కడైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ గా చేసి సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. whenever you are solving the problems, what happens? అవేర్నెస్ అనేది వస్తుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వస్తుంది, ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సో లైక్ దిస్ Juran gave some suggestions or policies how to improve the total quality management in the factory. Next, sixth one is report progress. సో ప్రోగ్రెస్ ఏదైతే చిన్న చేంజెస్ జరిగిందో, మీరు డైలీ ఒక పని చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఆ పనికి అలవాటు పడిపోతారు, రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది, బట్ దానిలో చేంజెస్ చేసి టైంని తగ్గించి ఎఫిషియన్సీని పెంచుకొని ప్రొడక్ట్స్ని తగ్గించుకొని చేద్దామని మ్యాక్సిమం పీపుల్ ఎవరు అనుకోరు. బట్ కొంతమంది ఏంటంటే సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ వర్కర్స్ రిపోర్ట్ ద ప్రోగ్రెస్ ఎవ్రీ డే. సో ఏదైతే చిన్న చిన్న మార్పులు జరిగాయో, కొత్తగా నువ్వేమన్నా వర్క్ చేసేటప్పుడు జరిగిందో దాన్ని రిపోర్ట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద సెవెంత్ వన్? గివ్ రికగ్నిషన్. సో రికగ్నిషన్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. జస్ట్ give respect and take respect laga give recognition. So whenever you are getting any change in any process, automatically recognition adi teeskovali. Whenever you are giving the recognition, automatically you have to take the recognition teeskunte em vastundi? It will be useful for the other employees, to motivate right? Next, eighth one, communicate results. So hide cheyakodu ekkada kuda. Whenever you are working in a mass, whenever you are working in an open sector, the result should be communicated. ఏది కూడా హైడ్ చేసుకొని వర్క్లు చేసావంటే ఆటోమేటిక్గా పాలిటిక్స్ అనేవి ఎంటర్ అవుతాయి అదే వర్క్లో. సో ద రిజల్ట్స్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ కమ్యూనికేటెడ్. whenever the results are properly communicated, recognition అనేది పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్, కీప్ స్కోర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ అచీవ్. మీరు చిన్నప్పుడు స్కూల్స్లో ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ ఉంటుంది కదా, యూనిట్ వైజ్ or any quarterly, half yearly, you are getting the scorecard. So scorecard అనేది ప్రతి ఎంప్లాయీకి, ప్రతి వర్కర్కి, ప్రతి మేనేజర్కి మెయింటైన్ చేస్తుంటే సెల్ఫ్ అప్రైజల్ అనేది జరుగుతుంది. వాట్ ఇస్ ద 10th one here? Maintain the momentum of making annual improvement apart from the regular system and process of the company. Simply is nothing but making the yearly improvement, whatever the థింగ్స్ యూ ఆర్ డన్, ఇయర్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్, మీ కోసం ఏం చేసుకున్నావు, కంపెనీ కోసం ఏం చేసావు. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద రెగ్యులర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఫర్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో దీస్ ఆర్ ద 10 థింగ్స్ సెడ్ బై జురాన్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ 21st century మేనేజ్మెంట్లో వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద డైనమిక్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. డైనమిజం మీన్స్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డైనమిజం హియర్? డైనమిజం అంటే టేకింగ్ ది యాక్షన్స్ అకార్డింగ్లీ. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్ మూలాన్ని వస్తుంది, రెండోది బై స్టాండింగ్ ఆర్ బై వర్కింగ్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ వేర్ దేర్ ఆర్ డైనమిక్ పీపుల్.
సో డైనమిక్ పీపుల్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వస్తుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ అయినప్పుడు వస్తుంది. whenever you are taking a rigorous training on dynamic mechanism, అక్కడ కూడా వస్తుంది. Now what is the concept here? To emphasize the intensity of modern organization relationships and intensity of time pressures that govern these relationships, we call this flurry a new management theory called as dynamic engagement. So whenever you have to get changes in the organization, whenever the relationships should be increased, whenever the intensity of time pressures and the relationships in a proper way, that type of system we are calling them as dynamic engagement. Second one, so here the dynamic engagement system law, we are having 6 different themes, 6 different theories set by the people. Management theory are engaged with the 6 different themes under an umbrella called dynamic engagement. Dynamic engagement. So what are the 6? Just in a briefing, the first one is new organization environments. Here, what is the meaning of environment here? New organizations అంటే ఇప్పుడు present, for example, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఎక్కువ అయిపోయింది లాస్ట్ 20-15 years నుంచి. అమెజాన్, ద ఫ్లిప్కార్ట్, దిస్ ఆర్ ఆల్ ద న్యూ ఆర్గనైజేషన్స్, న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట. సో డెమింగ్స్ కి లేదంటే టైలర్ కి ఇవన్నీ తెలియవు, బట్ ద న్యూ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్, ఎథిక్స్ అండ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎథిక్స్ అండ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కాలేజ్ ఉంది, కాలేజ్లో ఎన్ఎస్ఎస్ యాక్టివిటీ అనేది జరుగుతుంది. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్ఎస్ యాక్టివిటీ? లేదంటే బ్లడ్ క్యాంపు, ఐ క్యాంపు, బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఎందుకు జరగాలి? ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అంటే ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, ఇంజనీరింగ్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి. దెన్ వాట్ ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ ఎందుకు? Why? Because in order to get the awareness of any company or organization, ethics, minimum ethics అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ సోషల్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? యూ విల్ గెట్ సమ్ రికగ్నిషన్. సో ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటే వాళ్ళు ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేశారనుకోండి, ఆ ప్రొడక్ట్స్ మీదే డిపెండ్ అవ్వకూడదు, ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఆలోచించకూడదు. సిఐఎస్ఆర్, కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఒక స్కీమ్ ఉంది ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. Corporate responsibility. Third one, globalization and management. So because globalization, nowadays we are talking about the globalization means whatever the products you are producing, it should be globally accepted and locally made. That is nothing but the globalization and management should be done in the new era of environment. What the fourth one? Inventing and reinventing the organizations. సో ఇప్పుడు మీకు హైదరాబాద్లో టీ హబ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. టీ హబ్, తెలంగాణ హబ్. వాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హబ్ దేర్? సో అక్కడ టీ హబ్లో ఏం జరుగుతుందంటే, న్యూ ఎంతూజియాస్టిక్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ దోస్ ఆఫ్ పాస్డ్ అవుట్ ద బీటెక్ ఆర్ ఎంటెక్ ఆర్ ఎనీ డిగ్రీ అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ దే విల్ ప్రజెంట్ చేస్తారు. సో ఇన్వెంటింగ్ ద థింగ్ అండ్ రీఇన్వెంటింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్. సో ఫుడ్ గురించి, ఆన్లైన్ ఫుడ్ గురించి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అనే ఒక బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ వస్తే దానికి సంబంధించినవి ఫస్ట్ రెఫరెన్సెస్ తీసుకోవాలి మీరు. ఆన్లైన్ ఫుడ్ పాండా ఉంది, జొమాటో ఉంది, స్విగ్గీ ఉంది. సో టేక్ దిస్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ if you want to start this type of activity, invent a new thing or reinvent by seeing the organizations. There is a reference should be taken in this process. Next, what is the fifth one? Cultures and multiculturalism. So you have to study the cultures. For example, you are in Andhra, తమిళనాడు వంటకాలు, మీరు తమిళనాడులో ఉంటున్నారు. You have to make Andhra food culture in the Tamil Nadu. Then what you have to do? You have to learn some basics. What are the customs and traditions? What are the traditions they are following? What are the cultures you have to maintain? Type of things you have to maintain by studying the concept of culturalism. You have to maintain multiculturalism in order to solve the organization. Quality should be there whenever you are doing any activity in the work. So for any material, for any products, for any services,
quality is very, very important. Quality రావాలంటే ఏం చేయాలి? First thing, you have to get the awareness. Second thing, you have to get some experience. Third thing, you have to undergo some trainings. Fourth thing, you have to study the customers and employees attitude. So like this, you are having number of factors for improving the quality in the organization. So these are the things which we will discuss in this class. Next one, the topic is motivation. So ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది? The five management evaluation of management concepts అనేది అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనకి మోటివేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ దాంట్లో గ్లోబలైజేషన్ గురించి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇంకా కమింగ్ 3 or 4 క్లాసెస్ we can complete the unit 1, right? ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు ఓకే కదా? ఎంతవరకు మీకు అందరికీ? కొంచెం సోదిగానే ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ వినడానికి, బట్ రియల్ టైంలో ఇది వినేటప్పుడు చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మీకు తెలియనివి చాలా ఉన్నాయి, మీకు తెలియని కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇందులో. మీరు చేస్తున్నారు, వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ద వర్క్ సేక్, అందుకోసం చేస్తున్నారు అంతే. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ రీసెర్చింగ్ ద వర్క్, కొత్త కొత్త విషయాలు, తెలియని విషయాలు అనేది కూడా బయటకు వస్తాయి. ఓకేనా? సో వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో అవే చేస్తున్నాం. ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము, ఓకేనా, స్టాఫింగ్ చేస్తున్నాము, డైరెక్టింగ్ చేస్తున్నాము, తర్వాత కంట్రోలింగ్ చేస్తున్నాము, కోఆర్డినేటింగ్ చేస్తున్నాము. సో కంట్రోలింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు చూడండి, ఆన్లైన్ క్లాస్ జరుగుతుంది. ఒరిజినల్ క్లాస్లో ఫ్యాకల్టీ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మీరు అల్లరి చేస్తారు, ఆడుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ ఎంత సైలెంట్గా ఉందో చూడండి. సైలెంట్గా ఉంది అంటే వాట్ ఇస్ అదర్ థింగ్? మీరు జస్ట్ క్లాస్ ఆన్లో పెట్టుకొని నిద్రపోయి ఉండొచ్చు, లేదంటే వేరే వర్క్ చేసుకుంటూ మీరు క్లాస్ వినొచ్చు, లేదంటే ఆన్ చేసి పక్కన పెట్టేసి మీ వేరే పని అనేది చేసుకోవచ్చు. సో వీ డోంట్ నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్, బట్ హియర్ ద క్లాస్, ద మీటింగ్, ద జూమ్ మీటింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ సైలెంట్. అదే రియల్ టైం క్లాస్లో అరుపులు, పనిష్మెంట్లు, గొడవలు, వాటర్లు, టాయిలెట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్. ఇవన్నీ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నారు, బట్ టెక్నికల్ వర్డ్స్ అనేవి మనము చదువుతున్నాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పేసి విల్ వైండ్ అప్ ద క్లాస్. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ మోటివేషన్. మోటివేషన్ అంటే అందరికీ తెలిసిన వర్డ్. కమాన్ 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 అని క్లాప్స్ కొడతారు కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మోటివేషన్. దీనిలో మళ్ళీ 2 రకాల మోటివేషన్ ఉంటాయి. పాజిటివ్ మోటివేషన్, నెగటివ్ మోటివేషన్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ మోటివేషన్ హియర్? It is a word derived from the word motive, which means need, which means asalu, which means కోరికలు, or drives within the individuals. ఒక మనిషి లోపల ఉండే ఒక మోటివ్, ఒక ఫైర్, ఒక డిజైర్, ఒక నీడ్, ఒక వాంట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోటివేషన్. మీకు ఒక ఆశ వస్తుంది, ఏమని? ఏదో ఒక వస్తువు కొనాలంటే ఏం చేస్తారు? డైరెక్ట్గా పేరెంట్స్ డబ్బులు అడుగుతారు. దానికి ముందే ఏం చేస్తారు? ఒక వర్క్ అనేది చేసుకుంటారు కదా, యూ విల్ మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే ఈ రోజు వెళ్ళి అడుగుదామా, రేపు వెళ్ళి అడుగుదామా. సో లైక్ దిస్ యూ విల్ మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్నర్ అండ్ ఆస్క్ యువర్ పేరెంట్స్ టు గివ్ ద మనీ ఫర్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. సో లైక్ దిస్ మోటివేషన్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద అప్లికేషన్ బట్టి మారుతుంది అనమాట. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. వాట్ ఇస్ ద మోటివ్ హియర్? విచ్ మీన్స్ ద నీడ్స్, డిజైర్స్. Next, it is a process of stimulating the people to the actions to accomplish the goals. So what is your goal? To purchase a watch or to purchase a cell phone with good specifications. Android 4 కొనాలనుకుని మీ గోల్ అయితే దానికి గోల్ ఉంటే సరిపోదు కదా, ఏం కావాలి? మోటివేషన్ ఉండాలి. నీకు నువ్వు మోటివేట్ చేసుకోవాలి పాజిటివ్గా, నాట్ ఇన్ నెగిటివ్ వే. సో మోటివేట్ ఏంటి? అది నాకు కావాలి, అవసరం అవసరం అవసరం, డిజైర్స్, కోరికలు, ఆశలు. సో ఇవన్నీ పెట్టుకొని చేసుకోవాలి. బట్ దిస్ మోటివేషన్ అనేది ఆలోచనలకు కూడా సేమ్ డెఫినిషన్. అర్థమైందా? దొంగలు ఉంటారు, రాబరీస్ ఉంటారు, ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ మోటివ్ ఏంటి? టు రాబర్, టు డూ సమ్ రాబరీ. డబ్బులు కొట్టేయాలి ఏటీఎంలోంచి, మళ్ళీలోంచి గొలుసులు లాగేయాలి. దట్ ఈస్ అ మోటివ్ ఆఫ్ దట్. దీనికి మోటివేషన్ ఏంటి? దేర్ సెల్ఫ్ థింకింగ్, ద నీడ్స్, వాళ్ళ అవసరాలు, కోరికలు. So this motivation definition will be applicable for both positive meaning and negative meaning. Now, in the work goal context, work
psychological factors stimulating the people's behavior can be desire for the money. So finally, reaches to the final concept, that is the money. So the psychological factors which motivates, which stimulates the people's behavior in order to acquire money. So వర్క్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్లో, వర్క్ ఓరియంటెడ్ కాన్టెక్స్ట్లో మోటివేషన్ అంటే ఏంటి? ఎందుకు మోటివేట్ చేయాలి మేనేజర్స్ వర్కర్స్ని? మేనేజర్స్ వర్కర్స్ ఎందుకు మోటివేట్ చేయాలి? వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. వర్క్ కంప్లీట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? ప్రొడక్టివిటీ అనేది బాగా జరుగుతుంది. ఎప్పుడు ప్రొడక్టివిటీ అయితే బాగా జరిగినప్పుడు మనకి మార్కెటింగ్ జరిగి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. అవుట్పుట్ ఏంటి? గెయిన్ అనేది వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద గెయిన్ హియర్? మనీ. ఫైనల్ గా మనీ అనేది మనకి వస్తుంది. సో దట్ ఇస్ ద ఫ్రమ్ ద వర్క్ గోల్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనీ అనేది వెరీ వెరీ నీడ్. నెక్స్ట్, సో సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ద మోటివేషన్ థింగ్స్ ఆర్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సక్సెస్. మనల్ని మనం మోటివేట్ చేసుకున్నామంటే ఆటోమేటిక్గా ఏం జరుగుతుంది? సక్సెస్ అనేది వస్తుంది మనకి. ఓకేనా? సక్సెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? whenever you are motivating, self motivating yourself, self coordinating yourself, self directing yourself, self organizing yourself. సో ఇవన్నీ సెల్ఫ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటికల్లీ సక్సెస్ ఈజ్ రికగ్నిషన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఒకేసారి ఓవర్ నైట్ రాదు. ఓవర్ నైట్ వచ్చిందంటే నువ్వు ఒక సెలబ్రిటీ అయిపోతావు. సో వెన్ డస్ ద రికగ్నిషన్? ప్రాక్టీసింగ్ ద వర్క్ రెగ్యులర్లీ, whenever you, so automatically whenever you slowly, automatically you are getting some experience in the subject, you are experiencing in the work. ఎప్పుడైతే అదర్ పర్సన్ గివ్ సమ్ రికగ్నిషన్ టు యూ, ఆర్ మీకు మీరే రికగ్నిషన్ ఇచ్చుకున్నారో, దెన్ ఆటో రికగ్నిషన్ అనేది మీ సొంతం అవుతుంది. నెక్స్ట్, జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్. జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్, జేబ్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వస్తున్న ఫ్రేజ్, జాబ్ లో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా? జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు. జాబ్ లో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా? ఉంది. హౌ యూ కెన్ సే జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్? whenever you are getting enough money, whenever you are getting not enough money, whenever మీరు వర్క్ చేసిన దానికి ప్రతిఫలంగా డబ్బులు కరెక్ట్ గా వస్తే, దెన్ యూ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ జాబ్ సాటిస్ఫైడ్ థింగ్. whenever satisfactorily your jab, and the pocket is not filling satisfactorily, you can say జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఎస్ ఆర్ నో? నో అంటే ఏం చేయాలి? ఎస్ అంటే ఇంకా ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్, టీమ్ వర్క్. సో టీమ్ వర్క్, మోటివేషన్ లో టీమ్ వర్క్ ఉంటుందా, లేదంటే సింగిల్ వర్క్ చేసుకోగలవా? సో ఇట్ మే బి ద టీమ్ వర్క్. టీమ్ వర్క్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ థింగ్. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే నేను సూపర్, నేను తోపు, నేను హీరో అనుకున్నప్పుడు కాలేజ్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని కూడా మోటివేట్ చేశారు అంటే నీ చుట్టుపక్కల టీం అంతా ఏం జరుగుతుంది? యు ఆర్ ఏ క్లోజ్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ కెన్ సే. సో విత్ దిస్ విల్ క్లోజ్ దిస్ క్లాస్. టైం అయిపోయింది కాబట్టి కంటిన్యూ ద క్లాసెస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్స్. ఇవన్నీ ఇది అయిపోయిన తర్వాత విల్ గో టు ద అదర్. సో వాట్ ఇస్ ద టుడేస్ అటెండెన్స్? యు ఆర్ హ్యావింగ్ 16 స్టూడెంట్స్. థర్డ్ ఇయర్ కదా, మోర్ దెన్ 50 ఉన్నట్టున్నారు, రైట్? ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎనీవన్ అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్ టు మీ. సో వాట్ ఇస్ ద టోటల్ అటెండెన్స్? స్క్రీన్ షాట్. టేక్ ఎనీ స్క్రీన్ షాట్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. 16 people are attended. Any doubts up to now? I think there are doubts ఏం ఉండవు. I think you don't have any doubts here. Only the thing is just listening. మీకు ఏమైనా కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే మాట్లాడండి.